So today I want us to talk about how do you intrigue a lady. Unezaje bamba dem to the point yenye anakuangalia anaona by the way, maybe this guy can be a potential. Number one, you need to groom yourself, all right? Anytime unakaa poa, anytime una feel poa, anytime you smell nice, a lady will gravitate more to you. Ama utaona dem ataanza kubambika na wewe, you'll intrigue her because anaona na huyu mwanaume si anajua kujieka, na huyu mwanaume si anajua kujitunza. So those things kuna venye zu appeal kwa madem sana. Why? Because even for them wanajitunza, wanajieka poa, they probably smell nice. So when they see a man doing it, wana feel poa. Sometimes there is always that debate of, does a lady want a guy mwenye amejiweka poa sana, ama they start to feel insecure, anaona maybe hata you have the best perfume kumuliko, maybe you have the best clothes kumuliko. So there's always that question of insecurity. But kama unataka kuintrigue dem anajijua, dem anajiaminia, always look nice, always groom yourself, okay? And that can be so many things. Number 2, kitu kingine unafaa kuconsider, you have to be the person that makes her laugh, okay? Lazima umake dem acheke, okay? Because when you make her laugh, anaanza kuona that by the way this guy anaanza kupicture life yenyu, anaanza kuona by the way umse hata kwa ananichekesha kila siku nikikuwa na ma stress nini. And you know ladies, almost half of their life, ama like most of their life wanashinanga tu na stress drama. So if you can be the person when you unamletea that laughter in her life, imagine she'll be so much intrigued by you, na atataka either muende kwa relationship ama mkue pamoja, because ana feel enyewe umse there's a way he makes me laugh, okay? There's a way you make her blush, there's a way you make her feel, ana feel poa anytime ana feel ni kama anachekeshwa na wewe, ama you kind of give her that humor, all right? That sense of humor. The other thing also unafaa kujua by the way, most ladies wanakuanga funny, okay? So that's why I think even for them wanatafuta mtu mwenye ako funny, because most of them they are really funny, wanajua ku make stories, wanajua ku have conversations. So you really have to match up to that energy, ama hata ukue above yeye when it comes to a sense of humor. The other thing also you need to consider ni ati msichana anataka mtu mwenye ana feel ana care for her, okay? Somebody who ask her how she's been, either juu ya mental health ama either juu ya health yake, probably even to a point maybe unamuuliza hata finances, by the way uko na do ya sapa, uko na do ya nini. A lady wants those things, and if you want to intrigue her, those are the things that probably you should do. I'm not saying that sasa ufeed to her materialistic, because it's very possible upate dem mwenye hata hakuwa interested in pesa ama interested in material things, lakini the more unaanza compare, the more unaanza ku create ako ka appetite within her. That's why for me nasemanga, if you are to intrigue a lady, usikimbie kutumia finances to intrigue her, because you might start to build an appetite within her. That's why unasikianga wakisema, sini wewe ulinizoesha, unajua ulinizoesha to gifts, unajua ulinizoesha kunipeleka out, unajua ulinizoesha kutuma pesa, you get? And sometimes you'll hear even them say, usinizoesha kitu unajua huwezi sustain. So as a man, you just rather be funny, you'd rather be the person with the conversation, you'd rather ule mse mwenye unampigianga story hadi anabambika, kuliko to be the person when unataka kuingia hapo na pesa, and you know you don't want to, you can't sustain it, ama you don't want to sustain it. Hutaki kushinda umespend dough on this person, all right? The other way also, so ikikuja ni mambo ya caring, lazima umuoneshe that you're always there for them, you're always caring for them. Kama ni stress, lazima umuulize. And you see, some ladies can be very stubborn. Ni wale watu wenye unamuuliza uko poa, anakwambia niko poa, na sasa hiyo hako poa, okay? But ni juu anataka upasist, ushinde ukimuuliza uko poa hadi ile point ata break down, aanze kulia, aanze kuambia mashida zake, okay? So you need to know that half of life ya madem inakuanga tu ni ma stress na mashida. So as a guy, you really have to show her that you care for her, na kumuuliza what she's going through. Like in every season of her life, unajua what's happening in her life, unajaribu kumuuliza, hey uko poa, by the way ile kitu ulifanya nini. So almost like be interested in her life, okay? That's another way you can intrigue us. Njia nyingine unaweza muintrigue, you can also be a listening person, okay? Sometimes madem wanataka tu kurant, they really don't want to be given a solution, they just want to hear, okay? And inakuanga very ironical juu sometimes even as a guy when you're trying to open up to a lady, wao ndio wanakuanga kwanza kukuambia sifanye hivi, hii ni kitu simple nini, like they're trying to, naweza sema aje, they're trying to belittle what you are going through, but for them ukijaribu kufanya hivyo mmekosana. So for them they want, wacha rant, anataka kuongea, anataka kusema mashida zake zote, so wewe kazi yako tu ni kusikiza. And that's how you're gonna be able to intrigue her. When you actually sit down and actually listen to her, una have zile phone calls refu, unaacha tu afungue roho, unaacha tu aongee. But you know there are some who will feel insecure, naona umse amenijua sana.
So I think una balance tu, una balance between wanting to know too much and letting her to tell you ile amount, the amount of information that anataka kukuambia. So unafaa kukuwa nako ka balance fulani, usiulize maswali sana, but then pia akianza kuongea usimcut off, acha tu aanze kuongea, usimcut short. Okay, njia nyingine unafaa kuintrigue lady is by complimenting her. So obviously hakuna dem hataki kuambiwa yeye ni mrembo, hata ule dem mwenye unadhani ni kienyeji aje, hata huyo anataka kuambiwa ni mrembo. Okay, so either you want to lie to her ama unataka kumchocha, it doesn't really matter. Madem by they don't even care whether unamchocha ama don't even care whether una exaggerate. Unaweza mwambia manze you're the prettiest girl in your state ama you're the prettiest girl in the world. Yeah, jali, as long as tunamwambia those sweet words, she really doesn't care. Hata anajua deep down, anajua maybe ni chocha ama ni nini, lakini she really doesn't care. Na hizo ndio vitu zinamuintrigue, because you'll find maybe most men don't go to that level of kumwambia hivyo. And I know like a while back people had this idea of kulikuwa kumeanza kukonaka kama mindset ati the more unaambia dem ni mrembo the more anaanza kukuringia. Sijui kama siku hizi inakuanga, I really don't know kama siku hizi inakuanga. I think sai ladies are more balanced. Hata ukimpe compliments, sometimes don't overdo it. Don't also be the person mwenye unamwambia ni mrembo from Monday to Sunday. Hapana, saa zingine jifanye umelenga, saa zingine jifanye hata uoni, saa zingine hata amebadilisha hairstyle but jifanye hata uoni, saa zingine ametengeneza nails, jifanye uoni. And then ile siku ha expect, ile siku probably she doesn't expect utamcompliment, unamcompliment on the most simplest thing. Yani ile siku anafanya vitu zenye anataka kucomplimentiwa, don't compliment. But also zile siku zenye hata hajafanya kitu yoyote, hapo sasa ndio naruko na mcompliment. Anaona aya, kumbe uchalia na noticing the small things. So sometimes even when she notices that you notice the small things, anakuwa intrigued by you. Njia nyingine yenye unaweza intrigue msichana ni getting to that point where you actually call her randomly. Okay, and lazima depend na kama unajua schedule yake. Kama unajua anakuanga busy asubuhi, don't call in the morning. Kama unajua anakuanga a bit free in the evening, unaweza mpigia simu probably from kitu like saa 2 hapo 9, maybe inaweza kuwa late depending na venye nyinyi mnajuana. So random calls for ladies works a lot, because at least ile time ameshika tu simu hivi, maybe atamko mna chat and then you randomly call her, you'll intrigue, ataona so sometimes even as a guy like uki notice umeanza kujuana na dem na bado hujamjua, it's like bado una feel kuna kitu hujajua about this lady. Sometimes I recommend like just call her, mpigie tu simu randomly and then just have a lengthy conversation. Wacha call last almost 30 minutes, but also hapo ina depend na conversation yenyu, but always flow. Jifunze kuflow as a man, jifunze kuflow from conversation to conversation, and that will really intrigue a lady. Atakuwa na look back anasema kwa simu yangu naweza pigia nani, ile siku akona minutes, ile siku akona credo, ana feel leo nataka tu kuongelesha mtu. There's that point where you feel like you just want to talk to somebody, ni wewe atakuwa anapigia simu. Why? Because already anajua hata akikucall akwambie niambie, utaanza story, utatafuta conversation, utabuild tu ka conversation na mtaweza kuongelea so many things in maybe even like 30 minutes, probably saa zingine even 1 hour. Unajua pia madem ukiwasikiza, ukiwapea chance ya kuongea, pia wataongea sana. So just let her rant, wacha akwambie moshene yote, wacha akwambie stories zote yako nazo, and then ikiisha ana feel poa, ana feel huyo mwanaume by the way napendanga nikimpigia simu, natakuwa nakupigia simu by the way. Okay, it even gets to a point where unapigia msichana simu, anakata simu ama anaachailie inakatika, and then yeye anakupigia. So when you see a lady starts ukiona dem ameanza kukufanyia hivyo, it really means she's trying to show you that enyewe by the way kuna venye amekufeel na kuna venye umemuintrigue already. Alright, the other thing also is you wanna intrigue a lady, always smile when you talk to her. Okay, usiwaiongelesha dem kama uko na sad face, ata carry that energy, but anytime you talk to her ukimsmailia, unamuadmire nini, kuna venye ana feel poa, kuna venye hiyo energy inakuwa transmitted to her, ana feel enyewe there's positive vibes around this guy. That's why unasikianga wanasema wacha liha na vibe. It's cause pia your aura, venye umesimama, venye unamwangalia hapo na sad face, umekunja sura kama mwanaume. Usikunje sura ukiongelesha dem, always smile, jifanye uko easy. Okay, breathe in, breathe out, put a very easy face, a very smiley face, like ikaeni kama yani tunaongea tu, you try to put try kuweka hiyo smiling face, at least dem ana feel hapa hakuna pressure, ni story tu tunaongea. Okay, and hiyo pia ina depend na ina contribute to venye conversation itaenda, whether itabo ama itakuwa poa.
So point yangu ya mwisho ni, when you hug a lady, if you want to intrigue her, when you hug a lady, always do the unexpected, but also hug na passion, okay? So ina depend ni wapi, context yenyu ni gani, but okay, anytime you hug a lady, she expects, wacha niseme tu hivyo, she expects, si wote, but some of them wana expect that kidogo, maybe unaweza jaribu mkono inaweza anguka kidogo iangukie. So kuwa mjanja, ina depend also na kwenye mko, ina depend na context yenyu. Like, are you in a place where there is public? Kama ni public place usifanye too much, but if you're in a private place and you're hugging her, fanya kitu. So and ina depend na dem, so just read the situation, read the mood. Ukiona ako in a happy mood, unaweza fanya kitu. Ukiona ako in a like a angry mood ni nini, don't do too much, all right? But also nikimalizia, I want to say that you can say the unexpected with the ladies. By the way, when you're having conversation, isikuwe conversations zenyu zinakuanga too flat, unaona, zinakuanga too flat hivi, mnaongelea the same things already, anaweza predict ni nini utamwambia next. Hapana, always say the unexpected. Either compliment out of the blues, ama just say something unexpected, okay? Muite tu kijina ama mpe tu ka nickname, useme madam miss boss, madam boss lady, yani sema tu ka kitu kenye hajasikia ukisema before, just to intrigue her and just to entice the conversation. Gachin Lion.